The PETM, or the Paleo-Eocene thermal maximum, is an event in the geological past which stands out like a spike in the geological record, which shows the volatility or the potential volatility of the Earth system with respect to how carbon dioxide and temperature and the biosphere interact with one another. So as you go back over millions and tens of millions of years, you see fluctuations in temperature and CO2. But there's this one signature event 56 million years ago or so, which on a graph looks like a giant impulse. And we don't understand fully what happened and how it happened, but what we do understand is that there was a massive release of CO2, massive increases in temperature, and an enormous loss of biodiversity, particularly in deep sea organisms. And these are all events which mimic or mirror what we expect from anthropogenic climate change, which is unfolding on a scale that looks very much like this spike in the geological record. 56 millones de años puede parecer una enormidad, y ciertamente lo es decir, es una escala temporal geológica distinta de la escala temporal humana. Ahora bien, esta investigación lo que nos enseña es que en la larga historia de la Tierra ha habido situaciones como este evento, concretamente por el cual hemos reconocido a los profesores Zachos y Thomas, en el cual se han alcanzado niveles de inyección de carbono en forma de CO2 y en forma de metano en la atmósfera del planeta, que este ha cambiado completamente. Entonces se ha producido un calentamiento termal muy importante, 5 o 6 grados, respecto a lo que existía previamente, y además ha tenido consecuencias sobre la biota, sobre los organismos que pueblan este planeta. En concreto, los investigadores a los que hemos reconocido observaron unas extinciones masivas a gran profundidad en el océano, en pequeños organismos, foraminíferos en concreto. Esto es algo realmente mayúsculo, porque ahora podemos ver los efectos actuales del calentamiento global en la superficie del planeta. Se calientan las aguas, tenemos alteraciones de los sistemas atmosféricos, hay plantas y animales afectados, pero estamos hablando de organismos que vivieron a miles de metros de profundidad en el agua en aquella época, en el océano. Entonces, que el impacto del cambio climático global en esa época, que nos sirve como referente, le llamamos análogo, digamos, haya llegado hasta estas profundidades, realmente es algo impresionante, casi diría fuera de toda capacidad de comprensión, hasta que estas dos personas premiados pues unieron una serie de observaciones a partir de testigos, de muestras de sedimentos marinos y también terrestres, que probaron que realmente ese episodio de calentamiento extremo y de inyección a causa de la inyección de carbono en la atmósfera terrestre, pues realmente tuvo estos impactos. Entonces, obviamente, los seres humanos estamos más preocupados por lo que sucedió ayer y sobre todo lo que está sucediendo hoy y mañana, pero los científicos tenemos que aprender de los libros de la historia, en este caso del libro de la historia geológica de la Tierra. Well, I mean, it demonstrates two things, two primary things. It demonstrates that these kind of events were relatively rare in the past, only every 10 millions or so. Something like that happened in the past, which is, I mean, showing that what we do today, we are working on such a 10 million event if we go into the future with these emissions. That's one thing. The other thing is it demonstrates clearly there is a clear relationship with these emissions of greenhouse gases and the corresponding temperature, and also how fast or how long it takes once you put the greenhouse gases in carbon dioxide and methane into the atmosphere, how long it takes until it disappears from the system. It takes 10,000 years, So what we do to the climate system right now is taking a long time to disappear if we, for instance, if we stop completely the emissions today. Well, there's scientific lessons, and one of the scientific lessons is that however the carbon was released into the, carbon is sort of partitioned between active reservoirs where it cycles through the atmosphere, the ocean, and the biosphere, and more long-term reservoirs, which would be more the rock record. And when you move carbon out of the fossil or the rocks
and into the active sphere, it stays there for a long time. So when we release fossil carbon into the atmosphere, some gets absorbed by the ocean and the land biosphere, and it cycles through the atmosphere, but it stays in that active reservoir for a very long time. And the question is, how long does it stay there? And the PETM calibrates our understanding of how easy it is or difficult it is for natural processes to remove carbon. So that's one of the things that we learn is how easy it is, and it's not very easy. It takes a very, very long time to remove carbon from the atmosphere when we put it in, which is one of the lessons of why we don't want to release this fossil carbon. So the dangers of releasing fossil carbon. It tells us what happens to the temperature when we do release fossil carbon, because it bounds an important quantity which we call Earth's equilibrium climate sensitivity, which tells us how much, given a certain emission of fossil carbon that goes into the atmosphere, how much would the Earth on average warm up? And that's the climate sensitivity. And looking back at the PETM, we can bound how big or how small that number is. So we can use the PETM to rule out exceptionally large or exceptionally small changes, and it kind of helps us narrow estimates of actually how sensitive is the Earth to releases of carbon. And it teaches us that changes in temperature have enormous consequences for biological systems, and that we are losing biodiversity as we change the climate of the planet in ways that will take a very, very, very long time to recover. So it's a example of how a sudden event, whether that's the human exploration of fossil carbon or the thing that happened 56 million years ago, which was a natural event, how these sudden events can have very long-lasting influences on the shape, if you will, of our planet. Lo voy a decir en términos muy vulgares, para empezar. Es decir, cuidado con los experimentos que pueden traer consecuencias peligrosas. Entonces, la humanidad en conjunto estamos experimentando con el planeta en el cual vivimos, y estamos experimentando con un aspecto muy sensible, que es precisamente el comportamiento del sistema climático terrestre. El sistema climático no es algo que se mantenga por sí solo, sino que arrastra, que implica a cualquier otro tipo de sistema, la biosfera, la hidrosfera, las aguas, los organismos, los bosques, las zonas desérticas, en nuestro planeta. Todo está condicionado por ello. Entonces, legítimamente, uno se puede preguntar, bueno, los humanos llevamos aquí en este planeta unos pocos miles de años, algún millón de años a todo estirar. Entonces, lo que está sucediendo ahora en este último periodo, las últimas páginas del libro de la historia de la Tierra, ¿sucedió antes alguna vez? ¿Nunca sucedió? Bueno, pues estas investigaciones lo que nos están diciendo es que por causas puramente naturales ya hubo estas situaciones de temperaturas extremas. Entonces, si a esta variabilidad natural le añadimos encima el efecto acelerado de calentamiento global debido a las actividades humanas, sobre todo, pero no únicamente, sobre todo al consumo de combustibles fósiles, pues imagínense ustedes en un periodo de tiempo indeterminado las consecuencias que puede llegar a tener. Evidentemente, ¿eso representaría la desaparición de la Tierra? No, la Tierra seguirá, pero será distinta. ¿Estaremos o no los seres humanos? Pues está por ver. La Tierra se adaptará de alguna manera, pero será una Tierra distinta a la que ha visto desarrollar a toda nuestra especie hasta el tiempo actual. The lesson is, I mean, we can look how it worked in the past, you know, and there it was, of course, driven by natural processes, but the system was brought way out of its baseline, and today we're doing the same thing. And so we can understand, or we can analyze, how long did it take until this carbon is redistributed in the system, and that takes 10,000 of years and more. And that is an important constraint on when we model the present climate system, you know.